On the east coast of India, 160 kilometers south of Chennai, lies Puducherry, the capital of Union Territory of Puducherry, the erstwhile Pondicherry. Ousteri Lake is the only bird sanctuary of Puducherry. Located 10 kilometers from the Pondicherry town in Osudu village in Villanore commune, Ousteri can be reached in 30 minutes by drive. The lake is a century-old man-made tank that spreads over 800 hectares, of which 390 hectares fall in Puducherry. Ousteri is the single largest storage of fresh water in Puducherry. Hydrology and vegetation profile of the lake is complex. The lake has a north-south gradient, making Puducherry part deeper. Here, water level may reach 3 to 5 meters depending on the northeast monsoon. The main source of water is storm water brought by the canal from Sutukeni check dam, constructed across Sangara-Burni river, and runoff from agricultural fields and villages located upslope. The lake is seasonal in nature, and so is the bird diversity and its abundance. Flooded lake may look almost deserted for birds except for divers like cormorants. As water level falls later in summer due to scanty rainfall or official release of excess water to villages for samba cultivation, hundreds to thousands of water birds congregate in the lake. In 1990s, more than 20,000 birds and globally significant water bird populations were reported from the lake, fetching the lake the international acknowledgement as IBA, an important bird and biodiversity area, in 2004. Subsequently, Puducherry declared it a bird sanctuary in 2008 and Tamil Nadu in 2014. Ousteri Lake has variety of habitats where diverse types of birds feed, breed and roost. The paddy fields adjoining the lake support flocks of glossy ibis, black-headed ibis and Asian openbills. In the deep and open waters, the greater cormorants and oriental darters become busy in fishing in the morning and late afternoon hours. During the hottest hours of the day, they roost in the islets inside the lake like majority of waterfowl do. There are 3 permanent islets inside the lake. Current year, 2 groves of Lucina lococephala, a small tree cultivated for fodder, appeared in the lake, providing additional roost site for waterfowl. The roost islets also serve as secure nest sites for oriental darters, cormorants, egrets, purple herons, Eurasian spoonbill, and hundreds of black-crowned night herons. The main nesting season in Ousteri is December to March.
though late breeders nest in June as well. Based on water depth, lake vegetation alternates between lotus and polygonum. These floating mats of weeds offer refuge to a number of wetland fowl like common moran, purple moran, watercock, peasant-tailed jacana, white-breasted waterhen, etc. In breeding season, they can be observed with chicks along the edges of the lake. The well-vegetated lake margin with reeds and bushes are also favorite rendezvous of common coot and fulvous whistling ducks. Hundreds of common coot can be observed in the shallow vegetated parts of the lake in summer, feeding on the submerged aquatic plants. The green belt surrounding the lake is frequented by woodland birds. The lake on its west is bound by a bund lined with palmyra palms and Phragmites curca with a trail running through it, ideal for birding. The palms and acacia are ideal nesting locations of Baya weaver bird. The weaver surprises everyone with its intricate weaving skills of the hanging nest using the fiber extracted from the Phragmites, a plant growing abundantly by the lake. In the east, the lake freely runs into the land. The internationally red-listed species like spot-billed pelicans, painted storks, darter, and white ibis are on the rise in Ousteri. In late summer and early winter, when the lake becomes transformed into a shallow water swamp, hundreds of spot-billed pelicans, painted storks, white ibis, glossy ibis, Eurasian spoonbills, over-summering grey herons, migratory greater flamingos, Caspian terns, and waders like ruff, little stint, lesser sand plover, black-winged stilt, etc. can be seen. This is also a great time to see flocks of resident ducks like the spot-billed ducks, fulvous whistling duck. In 2014, over 2,000 greater flamingos wintered in the lake. Another attraction in winter is migratory ducks, of which Eurasian Vigians predominate. Over 1,000 Vigians are regularly encountered in the lake in winter, which is nearly 1% of the global population. In certain years, large number of northern shovelers and thousands of garganis turn up. These birds migrate from as far as Europe, Kazakhstan, and East Siberia. Ousteri Bird Sanctuary offers protection and habitat not only to birds but to other forms of wildlife as well, which too are integrated into the wetland food chain, like these dragonflies and themselves flies, which are pre-season hunters patiently waiting for their prey. The dragons and themselves in adult as well as larval stage play important role in controlling mosquitoes. Likewise, the frogs, reptiles, insects, and rodents become food to various birds, and the bird population in turn gets controlled by natural predators like jackal. Feral dogs and humans upset this natural balance of population dynamics. Historically, Ousteri Lake was built for the purpose of irrigation. Even today, farmers in the adjacent villages are indebted to Ousteri Lake for the bountiful groundwater year-round. There are many active farming villages like Netapakkam, Ranganathapuram, Karasar, Puthural that prospered from plant sharing and utilization of lake resources. Each village around Ousteri are well wooded and have green pastures and arable land. Agriculture and livestock rearing are the major livelihood. Major crops farmed are paddy, sugarcane, casuarina, and coconut. உசிரி பக்கத்தில் நான் பயிர் வைக்கிறேன். மல்லாட்டை போடுவேன், ரெண்டாம் பக்கத்தில் வெண்டை போடுவேன், பச்சை மிளகா போடுவேன், கீரை விரைப்பேன். தண்ணி
3 போகமும் நல்லா இது பண்ணோம். ஏரியில் எப்போ குறையுதோ அப்போ தான் எங்களுக்கு தண்ணி கஷ்டம் இருக்குது. 30 அடியில் தண்ணி இருக்குது. The green pastures and grass hedges of the lake serve as the source of fodder, supporting livestock rearing families, especially women and senior citizen-headed families. எங்கள் ஊரில் தண்ணிக்கெல்லாம் பஞ்சம் கிடையாது சார். இந்த உஸ்டேரியில் தண்ணி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு சுற்றுப்பட்டு கிராமம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து இன்னும் மேலே சுற்றுப்பட்டு கிராமத்துக்குலாம் எங்களுக்கு தண்ணி பஞ்சம். 3 பக்கமும் நெல் விளையும், 3 பக்கமும் பயிர் வைப்போம். ஊர் உள்ள கிராமத்துலேயும் குடிக்கிற தண்ணிக்கு எங்களுக்கு பஞ்சம் கிடையாது. The lake also caters for tourism. Local and international tourists visit Ousteri. Pondicherry Tourism Department offers boating facility at the lake entrance. However, to what extent bird conservation and boating can go hand in hand is yet to be seen. Ousteri ஏரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் படகில் பயணம் செய்யும்போது நிறைய பறவைகளை பார்த்த வண்ணம் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பறவைகள் பார்ப்பதனால் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். இவ்வளவு பெரிய ஏரி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இவ்வளவு பறந்து இருப்பதை கருத்து வியப்படைகிறார்கள், சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். அவர்களால் பறவைகளுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் அழகாக பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த படகு கிராமத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது. The visitors unanimously agree that the shady lake environs provide a cool respite from the summer heat. நான் born and brought up இங்கே தான் பாண்டிச்சேரியில் தான் இருக்கேன். ஆனால் இந்த பிளேஸ்க்கு நான் வந்து ஒன்ஸ் வந்திருக்கேன். ஆனால் இந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரியல. ஆனால் இப்போ நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன். ஒரு நல்ல ஒரு சம்மர் கிளைமேட்காக இங்கே வந்தோம். ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸாக இருக்குது. இது ரொம்ப கூலாக இருக்குது. வீட்டில் இருந்தால் நிஜமாவே ரொம்ப ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்றது இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. Forest Department from time to time organizes nature camps for school children and also outreach sessions for the local community. The lake is recreational not only for the tourists but also for the local community. நாங்கள் வந்து இங்கே ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்காக வந்துக்கிறோம். உஸ்டேரி எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே போல் எங்கள் வீடு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. நாங்கள் போர் அடிச்சதுன்னா இங்கே வந்து ட்ரீ கிளைம்பிங்லாம் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல மரம் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நிறைய ஷேடெல்லாம் கொடுக்குது. அதே போல் நாங்கள் வந்து போர் அடிக்கிற டைமில் இங்கே வந்து ஜாலியாக கதை பேசுவோம். நாங்கள் பிடிச்சிக்கிற மீன்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். Ousteri is not only a bird sanctuary but a fragile ecosystem that supports myriad of other forms of life that need to be conserved and also a lifeline to the surrounding farming communities. The future of Ousteri largely depends on keeping this delicate balance intact. Conservation is a joint effort, and all of us have our own part to play, from avoiding lake pollution to practicing sustainable tourism. There is a long way to go.